Yelling. Все кричат, Да. волнуются. А где Павел? Пошел в будку, господин президент будет переводить синхронно. Здесь стоит перевод, так как на русском. Стоит сейчас. Мы что, можем сами тут управлять, да? Но потом вопросы вам придется. So we can't hear his... Yes, sir, you can hear. But if you want to talk to Mr. Gorbachev, he'll be right behind you. Да. Что-то получится. Да. Понимаете, им не видно, никому не видно, они жалуются, кричат, чтобы все немножко присели. Берите слово. Go ahead, take the floor, sir. Want me first? Вы хотите, я первый, да? Well, ladies and gentlemen, President Gorbachev has graciously suggested I go first, and I don't think anyone can say that the saltwater get-together was anything other than adventure, at least out in the harbor here. First, I want to thank Prime Minister Adami and the people of Malta and others for their warm and gracious hospitality. I want to thank the captain and crew of Belknap for the great support that they've given us. I think they were wondering if I was about to become a permanent guest. And a special thanks to the captain and crew of Gorky for their hospitality, and also thanks to the captain and crew of Slava, who have been so hospitable to many on the American side. I first approached Chairman Gorbachev about an informal meeting of this kind after my trip to Europe last July. Amazing changes that I witnessed in Poland and in Hungary, hopeful changes, led me to believe that it was time to sit down with Chairman Gorbachev face to face to see what he and I could do to seize the opportunities before us to move this relationship forward. He agreed with that concept of a meeting. And so we got rapid agreement, and I think that the extraordinary developments in Europe since the time that the meeting was proposed only reinforced the importance of our getting together. And so I'm especially glad we had this meeting. And we did gain a deeper understanding of each other's views. We set the stage for progress across a broad range of issues. And while it is not for the United States and the Soviet Union to design the future for Europeans or for any other people, I am convinced that a cooperative U.S.-Soviet relationship can indeed make the future safer and brighter. And there is virtually no problem in the world, and certainly no problem in Europe, that improvement in the U.S.-Soviet relationship will not help to ameliorate. A better U.S.-Soviet relationship is to be valued in and of itself, but it also should be an instrument of positive change for the world. For 40 years, the Western Alliance has stood together in the cause of freedom, and now with reform underway in the Soviet Union, we stand at the threshold of a brand new era of U.S.-Soviet relations. And it is within our grasp to contribute, each in our own way, to overcoming the division of Europe and ending the military confrontation there. We've got to do more to ameliorate the violence and suffering that afflicts so many regions in the world, and to remove common threats to our future. The deterioration of the environment, the spread of nuclear and chemical weapons, ballistic missile technology, the narcotics trade, and our discussions here will give greater impetus to make real progress in these areas. There's also a great potential to develop common opportunities. For example,
The Soviet Union now seeks greater engagement with the international market economy, a step that certainly I'm prepared to encourage in every way I can. As I leave Malta for Brussels and a meeting with our NATO allies, I am optimistic that as the West works patiently together and increasingly cooperates with the Soviet Union, we can realize a lasting peace and transform the East-West relationship to one of enduring cooperation. And that is a future that's worthy of our peoples, and that's the future that I want to help in creating, and that's the future that Chairman Gorbachev and I began right here in Malta. Thank you, sir, for your hospitality. Уважаемые господа, дамы, товарищи, здесь много символов в этой встрече. Последний из них, по-моему, в истории не было, чтобы руководители наших двух государств проводили совместную пресс-конференцию. Это тоже важный символ. Я присоединяюсь к мнению президента Буша, что мы, в общем, довольны итогами этой встречи. Мы рассматриваем эту встречу, неофициальную встречу, так она была задумана. Идея принадлежит президенту Бушу, я ее поддержал горячо, чтобы провести такую неофициальную встречу, не ограничивать ее заранее утвержденной повесткой дня, провести свободный обмен мнениями. Время предъявляет нашим странам большие требования. Естественно, это прежде всего повышает ответственность, их и роль. И я вас заверяю, что во всех дискуссиях мы подсчитали, что в общей сложности эти дискуссии продолжались 8 часов. Эта ответственность с обеих сторон присутствовала. Наша встреча отличалась хорошей атмосферой, открытостью и масштабностью обмена мнений. Сейчас даже трудно, и, может быть, и нет смысла в этом, представить вам весь перечень проблем, которые мы обсуждали. Хочу сразу сказать, тем не менее, что по всем крупным проблемам мы попытались в откровенной форме, с использованием аргументов каждой стороной, представить свои позиции. И в том, что касается оценки ситуации и идущих перемен в мире, в Европе, и то, что касается проблем разоружения, причем и переговорного процесса в Женеве, в Вене, и то, что относится к переговорам по выработке Конвенции по запрещению химического оружия. Все эти вопросы основательно обсуждались. Мы с президентом сочли необходимо обменяться мнениями относительно того, как нам видится из Москвы в Вашингтон положение в горячих точках планеты. Этот обмен был очень содержательным и конструктивным. Мы подтвердили свои прежние позиции относительно того, что все эти
проблемы, острые проблемы должны решаться политическими методами. Это было также, я считаю, важной констатацией. Мы не просто обсуждали проблемы и излагали свои позиции. Мне кажется, с обеих сторон было много элементов таких, которые, если они будут учтены в последующей деятельности со стороны двух правительств, мы можем рассчитывать на прогресс. И это относится к переговорам, к теме сокращения стратегических наступательных вооружений на 50%. И мы оптимистически оценили возможность выхода уже в следующем году на заключение договора в Вене. Причем мы оба за то, чтобы, это наша позиция, естественно, мы можем только за себя отвечать, этот документ был подписан на высшем уровне. На этот раз мы много говорили о двусторонних отношениях. Я хочу со своей стороны отметить многие позитивные моменты и предложения, которые содержались в высказываниях на этот счет со стороны президента Буша. Таким образом, я бы сказал так, что на всех направлениях политического диалога, наших дискуссий, включая и двусторонние отношения, мы не только подтвердили преемственность политического курса, а я об этом должен сказать, поскольку мы, хотя и не в официальной встрече, но встречаемся первый раз в этом качестве с господином Бушем. И подтверждение преемственности – это важный элемент. Но не менее важно то, что уже на этой неофициальной встрече мы, думаю, создали определенные заделы, чтобы этот капитал приращивался. Это, как там представляется с президентом, в первую очередь в интересах наших двух стран и народов, но также и в интересах всего мирового сообщества. В общем, контакт установлен. Хороший контакт. Атмосфера была дружественной, прямой, открытой. И это позволило нам хорошо поработать. В нашем положении самое опасное – это впадать в преувеличение. Всегда, пожалуй, надо сохранять элементы осторожности. Здесь я употребляю любимое слово господина президента Буша. Мир наш и наши отношения на переломном этапе. Мы должны действовать очень ответственно, с тем, чтобы мы были на высоте вызова времени. И мы не можем, тем более руководители таких государств, действовать как пожарники. Хотя пожарные команды полезную работу выполняют. Это тоже надо иметь в виду. И это присутствовало. Я еще раз хочу поблагодарить президента за идею, за эту встречу, которой мы, я надеюсь, удовлетворены, и сказать народу Мальты, правительству Мальты слова признательности за гостеприимство оказанное. Благодарю вас, господин президент, за сотрудничество. Very good. Thank you. Good statement. Chairman Gorbachev, President Bush called on you to end the Cold
попросил вас раз и навсегда покончить с холодной войной. Вы считаете, что это сделано? Перевод кончился. Михаил Сергеевич, президент Буш попросил вас раз и навсегда покончить с холодной войной. Вы считаете, что это сделано? Прежде всего, я президента Соединенных Штатов заверил в том, что Советский Союз никогда не начнет горячую войну против Соединенных Штатов Америки, и мы хотим, чтобы события, отношения между нашими странами развивались таким образом, чтобы в них открывались более широкие возможности для сотрудничества. И, естественно, мы с президентом очень широко обсуждали проблему того, искали ответ, где мы находимся, на вопрос, где мы находимся. Мы оба констатировали, что мир уходит из одной эпохи холодной войны и вступает в новую эпоху. Это, правда, все еще начало. Мы в самом начале пути длительного мирного периода. Из этого мы делали для себя, и в этом мы были единодушны, вывод об особой ответственности таких государств, как Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. Естественно, у нас была довольно продолжительная дискуссия, но это не для пресс-конференции, сейчас рассказ о ней, относительно того, что новая эпоха требует и новых подходов. И надо от многого, то, что было создано в период холодной войны, решительно отказаться. И прежде всего от ставки на силу, от конфронтации, от гонки вооружений, от недоверия, от психологической, идеологических схваток и борьбы. Все это должно уйти в прошлое. President Gorbachev, one of the hot spots, President Gorbachev, that you spoke about is El Salvador. Were you able to assure President Bush that the Soviet Union would use its influence on either Cuba or Nicaragua to stop the arms shipments? And President Bush, were you satisfied with President Gorbachev's response? Ко мне вопрос. Эта тема подробно обсуждалась. Мы подтвердили еще раз президенту, что мы прекратили, не поставляем оружие в Центральную Америку. Представители ООН и других латиноамериканских государств определили судьбу Никарагуа. Мы понимаем озабоченности Соединенных Штатов Америки, восприняли аргументы господина президента на этот счет, но мы заверили, что мы принципиально подтверждаем свою принципиальную линию на политическое регулирование ситуации в Центральной Америке. Мне думается, и я сейчас не хочу раскрывать всего того, что говорилось на эту тему, но я, суммируя, хочу ответить так. Есть возможности для того, чтобы в этом регионе наступил мир, спокойствие в интересах, прежде всего, народов этого региона, и что, я думаю, не противоречит интересам Соединенных Штатов Америки. Минуточку. Вопрос президенту Бушу. Газета «Известия». I think I owe him a short answer, and then we'll come over there. Please ask the question. The question was, were you, Mr. President, satisfied with President Gorbachev responding to the question about arms shipments to El Salvador? My answer is that we had a in-depth discussion on these questions, as President Gorbachev said. I will not be satisfied until total self-determination takes place through
verifiably free elections in Nicaragua. And the chairman gave me every opportunity to express in detail the concerns I feel about that region. He indeed has cited his concerns, so I can't say there are no differences between us, but we had a chance to talk about them. And if there are remaining differences, I like to think they have been narrowed. But you know, all you from the United States, the concerns we feel that the Nicaraguans go through with certifiably free elections and that they not export revolution into El Salvador. So we had a big, wide-ranging discussion, and I would simply say that that I feel we have much more understanding between the parties as a result of that discussion. Вопрос президенту Бушу. Газета «Известия». И, возможно, если будет комментарий Михаила Сергеевича Горбачева и оценка его. Давно стоит вопрос об экономическом сотрудничестве и расширении экономического сотрудничества между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Сейчас он стоит острее, чем когда-либо, и в свете советской экономической реформы, и в свете известных испытываемых нами экономических трудностей. Насколько обсуждался этот вопрос в ходе вашей встречи? Какова позиция вашей администрации, господин президент, в вопросе расширения экономического сотрудничества? Готовы ли поощрять американский бизнес, проявляющий интересы к деятельности в Советском Союзе? We had a long discussion about on economic matters. We took some specific made some specific representations about how we can work more closely on the economic front with the Soviet Union, and we've made certain representations that that I will now follow through with in terms of observer status. And I think one of the most fruitful parts of our discussion related to the economy, and I would like to have a climate in which American businessmen can help in what Chairman Gorbachev is trying to do with reform and obviously with Glasnost. But I think the climate as a result of these talks for investment inside the Soviet Union and for certain things we can do to help the Soviet Union and indeed other countries seek common ground with these multilateral organizations that related to finance. All of that's a big plus. It was an extraordinarily big plus as far as I'm concerned. Я хочу прокомментировать ответ президента по этому вопросу. Ну, прежде всего, я подтверждаю то, что сказал президент. И второе, может быть, то, что произошло на этой встрече, здесь поддерживать обмен мнениями, и каждый в силу своих возможностей, а мне кажется, возможностями располагает, правда, президент Буш считал, что мы большими возможностями. Корреспондент А что это «Правды». такое? May I finish? Кондиционер. Just one. Президент говорит, что Можно задать вопрос президенту Бушу? We want to see Lebanon be at peace. Вопрос к президенту. I remember being there many times, and our aspirations, shared in by President Gorbachev, is to see a peaceful resolution of the question regarding Lebanon. We support the tripartite agreement. He has supported it very actively. We do not want to see any more killing in Lebanon. Chairman agrees with us. We're in total agreement on that. And so Lebanon was discussed in detail, and we would like to see a return to a peaceful, democratic Lebanon. And everybody in the United States, I think, shares the agony that I feel about the turmoil in Lebanon. But we're going to try to help. We are trying any way we can to help.
Вопрос президенту Бушу. Геннадий Васильев, правда. Вы участвуете первый раз как президент во встрече на высшем уровне советско-американской, но вы были вице-президентом в предыдущей администрации, так что участвовали в формировании внешней политики. Как вам представляется путь, пройденный нашими двумя странами от Женевы до Мальты? That's what we call a slow ball in trade. Means it's an easy question. Because I really think they are improving dramatically. There is enormous support in our country for what Chairman Gorbachev is doing inside the Soviet Union. There is enormous respect and support for the way he has advocated peaceful change in Europe. And so this meeting accomplished everything that I had hoped it would. It was a no-agenda meeting, and yet it was a meeting where we discussed, as the chairman said, many, many subjects. So I think if a meeting can improve relations, I think this one has. Did you reach any actual understandings on instructions or timetables or deadlines to negotiators on chemical weapons, nuclear weapons, conventional arms? Да, вы знаете, мы много посвятили. Это вовсе не означало, что мы были пессимистами. Я думаю, это прежде всего означало, что мы... Can you respond to your feeling and exactly what you told President Gorbachev about your disposition toward reducing naval forces, NATO's disposition on that regard, and if in fact the Soviets are prepared to move to a defensive posture, is not it time to consider some cuts in this regard? The answer is that this was not an arms control meeting in the sense of trying to hammer out details. We still have differences with the Soviet Union. He knows it, and I know it, as it relates to naval forces. But the point is we could discuss these things in a very constructive environment, and I certainly, Chairman knows that I could not come here and make deals in arms control, and I'm disinclined to think that that is an area where we will have immediate progress. But we talked about a wide array of these issues, but we have no agreement at all on that particular question of naval arms control. But the point is he knows that, and I know that. The point is he had an opportunity to let me know how important it is, and I can, as a part of an alliance, have an opportunity to discuss a wide array of armament questions, disarmament questions with our allies. So it's exactly the kind of climate for a meeting that I had visualized and that I had envisioned and that he had envisioned. We can sit there and talk about issues of which we've had divisions over the years, try to find ways to narrow them. And we did narrow them in some important areas, and there's still some differences that exist. There's no point covering that over. Did you discuss the Soviet proposal on Helsinki 2? And joining question, are you prepared to take a joint initiative with Soviet Union about the Middle East crisis? Is that to me? Итак, первый вопрос относительно рынком и СЭЛ на основе большей открытости по отношению друг к другу. И, естественно... On some of it. Did you assure President Bush, President Gorbachev, did you assure President Bush that you will not... Global TV from Brazil, Mr. Gorbachev. Mr. Gorbachev, a question to Chairman Gorbachev from Global TV Brazil. The question, I think I owe this gentleman... Вопрос по Ближнему Востоку. Встреча происходила в центре Средиземноморья. Вопрос от советско-итальянского журнала «Диалог». Обсуждалась ли на вашей встрече проблема сокращения военного присутствия сторон в Средиземноморье? This to me? Well,
First, on the reduction, we did not have specific figures in mind. Chairman raised the question of naval arms control, and I was not particularly positive in responding on naval arms control. But we agree that we want to move forward and bring to completion been the case in history. And that's may not always have been the way the United States looked at it as to how constructive the role the Soviets might play. But I can tell you that after these discussions and after the discussions between Jim Baker and Shevardnadze, there is a constructive role that the Soviets are implementing. And again, I cite the tripartite agreement. I'm sure that they share our view after these talks in terms of peaceful resolution of these questions in the Middle East, be it Lebanon or on the West Bank questions. So I don't think we're very far apart on this. President Gorbachev, did you assure President Bush that the Soviet Union will... Мое мнение по ближнему, кажется, и вы должны сказать. There is no question that there is dramatic change. Nobody can question it. And as President Gorbachev talks about democratic change and peaceful, that certainly lays to rest previous doctrines that may have had a different approach. And so he knows that not just the president, but all the people in the United States would like to see this peaceful democratic evolution continue. And so I think that's the best way to answer the question, because the change is so dramatic and so obvious to people. But I will say we had a very good chance to discuss it in considerably more detail than I think would be appropriate to discuss it here. President Bush, you have accused the Soviet Union for sending arms to El Salvador, to Central America, and President Gorbachev, you have denied those charges. Now both of you are sitting here together. Who is right? Maybe I ought to take the first shot at that one. I don't think we accused the Soviet Union of that. What we did say is arms were going in there in an unsatisfactory way. My view is that not only did the Nicaraguans acquiesce in it, but they encouraged that to happen.
And the evidence is demonstrable. But I'm not challenging whether the word of the foreign minister. He and Jim Baker talked about that, and President Gorbachev and I talked about it. All I know is that, and he said it earlier, elections, free elections should be the mode. And I also reported to him what Mr. Ascararias called me about, blaming Castro and the Sandinistas for exporting revolution and for just tearing things up there in Central America. So we may have a difference on that one, but I want to be careful when you say I accuse them of sending these weapons. I did not, because Mr. Shevardnadze made a direct representation to Mr. Baker. And everyone knows that there's a wide international arms flow out there, but whatever it is, however it comes, it is unsatisfactory for countries in the region that want to see the evolution toward democracy continue. Президент правильно осветил дискуссию. We've seen clear evidence of it, and but I can't argue with the factual presentation made here. But we have a difference. I don't believe that the Sandinistas have told the truth to our Soviet friends. And why? Because we know for fact certain that arms have gone in there. I'm not saying they're Soviet arms. They've said they aren't shipping arms, and I'm accepting that. But they're going in there, and I am saying that they have misled Mr. Shevardnadze when they gave us a specific representation that no arms were going from Nicaragua into El Salvador. And that's so we have some differences in how we look at this key question. And the best way to have those differences ameliorated is to have these certifiably free elections in Nicaragua. And Castro, I have no influence with him whatsoever, and maybe somebody was yelling that question at President Gorbachev. But look, we've got some differences in different places around the world. Question about President. Что вы имеете в виду? Oscar Arias apparently called President Bush and told him that Cuba was... Вам удобнее, вы со стороны посмотрите. Somebody better tell me what the question was, then, if I'm going to answer. Question of Germany? The United States, part of NATO, has had a long-standing position. Helsinki spells out the concept of permanent borders. I made clear to President Gorbachev that we, for our part, do not want to do anything that is unrealistic and causes any country to end up going backwards or end up having its own people in military conflict, one with the other. And so I think we have tried to act with the word that President Gorbachev is used to, and that is with caution, not to go demonstrating on top of the Berlin Wall to show how happy we are about the change. We are happy about the change. And the German question is, I've heard many leaders speak about the German question. And I don't think it is the role of the United States to dictate the rapidity of change in any country. It's a matter for the people to determine themselves. So that's our position, and last word goes to the chairman on this one. Да, и мы на этом заканчиваем. Президент мне написал по-английски, я не читаю по-английски. Я ему ответил по-русски, он не читает по-русски. Но мы договорились. No matter what it says. The answer is it's all right. It's all right. Я кратко скажу, поскольку я уже за последние несколько дней несколько раз отвечал на этот вопрос.
Я мог бы сказать, что нет, я думаю, заранее, может, тогда лучше напишут. I think we should thank him in advance and do a better story. Я хочу вас поблагодарить, господин президент, за сотрудничество. I want to thank you, Mr. President, for your... We do have to leave at 1:20, and should we each take one more question or not? Agreeable? All right, well, last one for me right here. No rebuttal, no backup question, last one. What's your personal relationship now between you two leaders, and would regular contacts that would perhaps no longer be called summits be helpful? I had known President Gorbachev before. I let him speak for himself, but I think we have a good personal relationship, and I believe that helps each side be frank, point out the differences as well as the areas we agree on, and that is very, very important ingredient, I think, because of the standing of the two powers and because of the dramatic change that is taking place. And I am not saying that if he likes me, he is going to change long-held policies. And I'm going to say if I like him, we're not going to change long-held policies. But what we've been able to do here is to get together and talk about the differences without rancor, and frankly as possible. And I think it's been very constructive. So I couldn't have asked for a better result out of this non-summit summit. And the question is regular meetings. I'm open for to see him as much as it requires to keep things moving forward. We've already set a summit meeting. That summit meeting will drive the arms control agenda, and that's a good thing because I represented to him that we wanted to see a START agreement, a CFE agreement, and hopefully a chemical agreement. That's a very ambitious agenda, but I think if we hadn't sat here and talked, we might not have understood how each other feels on these important questions. Я хочу подтвердить то, что сказал господин президент на 50. Well, I guess we're going to fly away to Brussels. Очень отличная встреча, хорошая была. Я очень рад. И я одну идею полезную внес. Yes, I think there was one useful idea. Что вы имеете в виду полезную идею? Провести совместную пресс-конференцию. About this press conference. No, actually worked out better than I thought. Получилось лучше, чем я думал. Гораздо лучше, чем я думал. Я вас провожу. I'll go with you, Mr. President. C-section? No. No one got C-section. Matches work? Yeah, they work very well. How did you learn about it? Is the Cold War over,